Very happy morning to all. So we are doing 3 particular chapters which are very important for new syllabus. Very important for new syllabus. Even we can't predict the weightage what they are going to ask. That is a problem because interpretation of DTAA, tax convention, model tax convention of DTAA and BEPS from this minimum 15 mark will be coming in examination. They may extend to how much mark, even I don't know. At least one exam has to go. That's why even in old syllabus we can say that 6 to 8 mark used to come within 10 mark. Okay, wow. But this time if they be there at 10 mark, they will go for more than that, I don't know. Even let them ask 10 mark. 10 mark is a very big mark at CA final level, correct? 10 mark So introduction of tax treaties. Today we will be completing this part. Okay, wow. I'll be reading the part. The tax treaties are signed between, tax treaty na? DTA are signed between two sovereign nations by competent authorities under the delegated powers from the respective government. This is what you have to understand first. So the central government of India will be entering into agreement with the central government of other country, right? Yes, sir. So what we have to, is our keyword is the competent authority of one country or one nation will be entering with the competent authority of another. Thus an international agreement has to be respected and interpreted in accordance with the rules of NL law as laid down in Vienna Convention of Law of Treaties. That means it's an international agreement. And the respect நம்ம அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு தரணும். அதை ப்ராப்பரா இன்டர்பிரட் பண்ணணும். அது ப்ராப்பரா இன்டர்பிரட் பண்றதுக்காக தான் VCLT terms and conditions எழுதி வச்சிருக்காங்க, ரைட்டா? Yes, sir. These rules of interpretation are not restricted to any treaty, tax treaty, but also apply to any treaty between any country. This VCLT is general law of interpretation. Okay, wow. Any agreement entered by the two countries will be interpreted by using VCLT. Adila one of the instrument is tax treaties. Therefore, any dispute between any nation in respect of Article 25 relating to MAP. What is MAP? Mutual agreement procedure. Yesterday we have talked about NSR articles, correct? Yes, in that article number 25 is MAP. Yes, sir. Yes, sir. Of the OECD or UN model convention has to be solved in the light of NLT, VCLT. That means, sir, if after entering into a treaty, my dear lovable students, if two countries is having any difference of opinion, if two countries is having any fight, no. This is not the way in which you have to interpret the treaty. This is not we have thought when we signed the agreement. If the competent authority of one country will sit with the competent authority of another country and they will resolve the issue that is called as MAP, Mutual Agreement Procedure. Once they enter into MAP as per article number 25 of the model tax conventions, then it will be binding on the AO or it will be binding on the two countries. Hello, sir? Yes, sir. Yes, sir. However, when it comes to application of any treaty in the domestic forum, the appellate authority and the court are primarily governed by the law of any country, a respective country for interpretation. Even though, very important point, even though we have entered into double taxation avoidance agreement, but High Court, Supreme Court, no need to see the double taxation avoidance agreement to interpret the law. They have to basically see the domestic law. They have to see that. So for them, the domestic law is the hero and not the double taxation avoidance. That doesn't mean that double taxation avoidance agreement has to be ignored, but the main thing the court has to take is the NL law, domestic law. In India, even before insertion of 90 subsection 2 by the Finance Act 1991, with retrospective effect from 1972, CBDT has clarified by circular number something that, where specific provision made in the provisions of the DTAA will prevail over the general provisions contained in the Act, and where there is no specific provision in it is the basic law, that is the provisions of the Act, that will govern the taxation of such an income. As per section 90 subsection 2, we know, sir, either the Income Tax Act or DTA, whichever is more beneficial to that. This section has been introduced in 1991 Finance Act. Even before that, CBDT has clarified their intention that, sir, we will be giving whichever is more beneficial to the assessee. Section 90 subsection 2 of the Act provides that where the Indian government has entered into what? Which are applicable to the payer.
then the provisions of the act shall apply to the extent they are more beneficial to the taxpayer. This all we settled provision for us, correct? Interpretation of any statute more so international tax treaty require, we follow some rules of interpretation. In subsequent paragraph we shall deal with the rules of interpretation of tax treaties. So we understood that tax treaties are of international importance. It has to be respected properly. It has to be interpreted properly. For that, not only domestic source of law is sufficient to interpret the international treaties. So we have to adopt VCLT, right? Yes, sir. What is VCLT? Vienna Convention of. So role of Vienna Convention in application and interpretation of any treaty. This may be for my question. What is the role of Vienna in application and interpretation of? The International Law Commission initiated the work on Vienna Convention of Law of Treaties in 19 which was completed in year 19. அப்ப 1969 ல முடிச்சிட்டாங்க ஏதனா வியன்னா டாக்குமெண்ட், ஓகேவா? It came into force in 1980. அது எப்போ வந்துச்சு? 1980 ல வந்திருக்கு. ஓகே, as of NSR 2/8/2023 it was ratified by எத்தனை country? இது வரைக்கும் 116 country சொல்லிட்டாங்க வியன்னா டாக்குமெண்ட் is superb அப்படிங்கற மாதிரி. ஹலோ சார், we will also follow Vienna when we are interpreting the international treaties or any international document. Paka. It is an open treaty whereby any country can become signatory of the convention at எப்ப வேணா யாருக்கு வேணா அதில் வந்து சிக்னேட்டரி கீழே சைன் பண்ணிக்கலாம். சைன் பண்ணியாச்சுன்னா நாங்களும் இதில் சொன்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அபைட் பண்றோம். Since tax treaty is a part of என்ன law? Sir, its interpretation should be based on certain set of principles and what of interpretation. The Vienna Convention of Law of Treaty provides the basic rule of interpretation of any agreement, including any treaty. So actually the VCLTs, sir, the treaties, the terms are not only for what? DTA. For any document entered internationally, you can interpret based on VCLT. But DTA is also a document, international document, my dear lovable students. Hello? Yes, sir. We are using VCLT, Vienna, for interpreting the tax laws. It represents the customary law, international law. Customary na? Tradition. Padakam, kala kalama. VCLT codifies the principle of interpretation laid down by usage, customs and court over centuries. The principle engraved in Vienna Convention of Law of Treaty has been acknowledged and embraced by any court of law. While pronouncing their ruling, sometimes Supreme Court judgment சொல்லும்போது கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா, as per the Vienna Convention of Law of Treaties, this is the interpretation we are supposed to take. Like Pantasaran Survanda, correct? Yes, sir. Should be in any faith. Good faith. This is even referring by the courts of India. That means, sir, we can use VCLT for interpreting the international document, including as for article number 31, we have already completed. General rule of interpretation, we have completed. General rule of interpretation of Vienna Convention of Law of Treaty provides that treaty shall be interpreted in any faith, in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its what and what. This is what general rule of interpretation, right? While India is not a party to the Vienna Convention, it contains many principles of customary international law and principles of interpretation. Article 31 of Vienna Convention provides a broad guideline as to what could be appropriate manner of interpreting a treaty in the Indian context also. Hello, sir. So what article number 31 of Vienna, we have actually done that in detail. What it is saying that when you are, as per the general rule of interpretation, you have to interpret a term ordinarily meaning, give it ordinarily meaning. But because of giving ordinarily meaning, if it leads to ambiguity or illogical, then rule number 32 can be adopted. You can give the supplementary meaning, right? Yes, man. So Delhi High Court in Awas, Ireland, Director General of Civil Aviation, delivered on 19th March 2015, applies the principle enshrined in the Vienna Convention of Law of Treaty. Delhi High Court கூட இப்ப ரீசன்ட்டா 2015 ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட் சொன்னபோது வியன்னால சொன்ன பிரின்சிபல் அடாப்ட் பண்ணி தான் ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட் சொல்லிருக்காங்க. The said ruling invited reference to Article 51 of the Constitution of India, which enjoins the state shall endeavor to foster respect for NL law. The court observed the provision of Article 51 of the Constitution of India when read with Article 26, 27, 31 of Vienna Convention of Law of Treaty clearly cast an obligation on the inner state to not only remain bound by the terms of treaty entered into but it also obliges the state not to cite NL law
as a justification for failure to perform its obligation under a treaty. This we already studied. Sir, after entering into a treaty, you should not say to me that, sir, my international law, sorry, my domestic law is saying like this. That is why I have breached the terms of the DTA or the treaty. Correct? In the mari ni pesa kudadu. This is one of the principle of Vienna. Correct? The same thing we have done. An international convention, that is a treaty, is required to be interpreted in accordance with the given to the terms of the treaty in their context and light of its stated object and purpose. Sir, I am not going to read this once again because we have already read it. Sir, pactas and survanda means we understood that it should be in internal law should not defeat the treaty. Sir, it should be applicable on a prospective basis. Sir, nothing has been said is applicable to whole of India. General rule of interpretation is you have to give the ordinary meaning. Sir, if the ordinary meaning is giving to ambiguity or then you have to see subsequent agreement is there, subsequent practice is there, relevant rules are there, right? Yes, supplementary means of interpretation you can NSR go to if the what meaning ordinary meaning is NSR ambiguous. Then if the two languages has been written, you have to give equal importance to two languages. Sir, if nothing has been specifically mentioned that one language is having superior, then general rule regarding the third state, generally third state, sir, this will not be applicable. Validity and continuance should be expressly said in the treaty itself. And sir, breach achana, the other party can, third party can terminate and suspend. Correct? Yes, because of war, you have to analyze whether it is a temporary reason or permanent reason. If it is a temporary reason, then you have to suspend. And if it is permanent reason, then you have to. Sir, once the fundamental NSR fundamentals itself is changed, means you are having the right to withdraw or cancel the treaty, and a new law comes, my dear lovable students, then you have to check the new law with the treaty, and if it is NSR conflicting, then it can be treated as void ab initio. These are the general principles set by Vienna. These principles we will be using while we interpret the tax treaties, right? So basic principles of interpretation of law, of interpreting a treaty, not as per Vienna. What are the basic principles? Not international standards, general standards, normal standards. Principles or rules of interpretation of tax treaty would be relevant only where terms or words used in treaties are what? Ambiguous, vague, or such that different meanings are what? Possible. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் basic principles க்கு வரணும். அங்கே தெளிவா கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. அப்படினா நீ basic principles யூஸ் பண்ண வேண்டிய. If words are clear or unambiguous, then there is no need to resort to different rules for interpretation. இது எதிலி நீ வந்து கால் வைக்க வேண்டிய. Prior to Vienna Convention, because Vienna has come only 1980. 1980s shall come into force, correct? அதுக்கு முன்னாடி treaties were interpreted according to customary international law. கண்டிப்பா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் கஸ்டமரி இன்டர்நேஷனல் லால நிறைய பஞ்சாயத்து வருது, நிறைய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வருது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அதுதான் வியன்னா. கரெக்டா? Just as each country's legal system has its own canons of statutory construction and interpretation, likewise several principles exist for the interpretation of treaty in the customary international law. அவன் ஒரு கஸ்டம் சொல்லுவான், எங்க ஊர்ல இப்படிதான், எங்க ஊர்ல இப்படிதான், எங்க ஊர்ல இப்படிதான், அதனால தான் இவ்வளவு இன்டர்பிரேஷன் வந்திருக்கு. Some of the important principles of customary international law in interpretation of tax treaties are as follows. So generally, my dear lovable students, nowadays we are following the Vienna Convention for NSR interpretation, but before we used to follow the customary international law. So these are the famous customary international law available. Hello sir, this is not form and part and parcel of only India. These are the famous customary international law of the various countries also, right? Yes. Number one, golden rule. We are having golden rule, right? Debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, and debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Like in interpretation also, one golden rule is that objective interpretation. Ideally any term or word should be interpreted keeping its what? Object or ordinary or enemy. The term has to be interpreted contextually. எதுக்காக இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நீ பார்த்துட்டு வேணும் அதை என்ன பண்றதுக்கு இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்கு. Are you really with me? For example, if I am saying வெளியே போ அப்படின்னு சொல்றேன், அனி சார் என்ன வெளியே போ சொல்றாரு, பெருக்கணும்டா, வெளியே போடா. You have to understand contextually. Are you really with me? ஒரு 2 நிமிஷம் வெளியே நில்லு, பெருக்குனதுக்கு அப்புறம் உள்ளவா, அதான் நான் மீன் பண்ணேன். உடனே வெளியே போ சொல்றாரு, பாத்தியா என்ன
So you have to understand contextually. Words and phrases are in the first instance to be construed according to their plain and natural meaning. However, if the grammatical interpretation would result in absurdity or in marked inconsistency with the other portion of the word, or would clearly go beyond the intention of the party, it should not be adopted. Right? What golden rule is saying that whenever you are interpret a treaty, give dash interpretation. Objective interpretation. Objective interpretation means our interpretation should help to achieve the objective. நம்ம ஒரு இன்டர்பிரட் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு ட்ரீட்டி இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது அதோட ஒப்ஜெக்டிவை என்ன பண்ற மாதிரி அச்சீவ் பண்ற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணுங்க. அது இல்லாம டிஃபீட் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணாதீங்க, இன்டர்பிரட் பண்ணாதீங்க. திஸ் இஸ் த என்ன ரூல்? Golden rule of interpretation. Right? So the objective of you people coming to me is to study. Correct? So and the objective achieve பண்ற மாதிரி வேணும் நான் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு. Right? Yes sir. So golden rule is dash interpretation. Now coming to the subjective interpretation. Under this approach, the terms of treaty are to be interpreted according to the common intention of what party. At the time the treaty was what? Concluded. Treaty conclude பண்ணும்போது எதை மனசுல வச்சு கன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க அதை காப்பாத்துற மாதிரி அதை என்னைக்குமே கொண்டு போற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் அதுல இருந்து நீங்க மாறிட்டா என்ன ஆகும்னா that party will get affected. கரெக்டா? The intention must be ascertained from the words used in the treaty and the என்ன thereof context thereof. A treaty படிச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், ஓகே இந்த இன்டென்ஷன்ல தான் இந்த கிளாஸ் எழுதி இருக்காங்க. அப்ப அந்த இன்டென்ஷனை மீட் பண்ற மாதிரி, அது இன்டென்ஷனை மீட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்ஜெக்டிவ் மீட் ஆயிடும். கரெக்டா இல்லையா? Sir, in Abdul Razak versus Meman's case, sir, the authority for inner ruling, advance ruling, relied on the speeches delivered by Finance Minister of India as well as UAE to arrive at the intention of party in signing the India-UAE treaty, tax treaty. Appo this is a case law. Enna case law? Abdul Razak A. Memania's case. பேர்லாம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Authority for inner ruling, advance ruling. AAR யாரோட ஸ்பீச்சை நம்பி இருக்காங்க? Finance Minister of India as well as to arrive at the end of the party. So அப்ப இந்தியா UAE tax treaty பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு Finance Minister of India என்ன சொன்னாங்க? Finance Minister of என்ன சொன்னாங்க? ஓகே, அப்ப இது மனசுல வச்சு தான் அந்த ட்ரீட்டி என்ன பண்ணிருக்காங்க, என்டர் பண்ணிருக்காங்க, டிராஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், purposive interpretation. என்னது? அப்ப you have to carry that, அது நீங்க அதோட ஃபீலிங் நீ கேரி பண்ணணும். ஓகேவா? Objective interpretation, we should interpret a treaty to achieve the objective of the treaty. Subjective interpretation, you should keep the common intention of the என்ன party at the time when the treaty are concluded. These are the keywords. இத தவிர வேற எதுவுமே தேவையில்லை. ஹலோ சார், இது தவிர நீ மாத்தி எழுதிட்டு வந்தா மார்க் கிடைக்காது. போச்சு, அவ்வளவுதான். சார் இங்க வளவளா கொடுத்திருப்பான், வளவளலாம் தேவையில்லை. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கோல்டன் ரூல் என்ன இன்டர்பிரேஷன்? We should interpret a treaty to, that's it. What is subjective interpretation? So we should interpret a treaty which will lead them to achieve the common intention of the contracting party at the time of treaty was concluded. Right? Purposive. In this approach, treaty is to be interpreted so as to facilitate the attainment of the aims and dash of the treaty. What is the purpose you have entered into? Sir, is it for exchange of information? Is it for sharing of what one tax liability? Is it for avoid double taxation? Adam purpose. அப்ப aim, purpose, objective அதை achieve பண்ற மாதிரி இருக்கணும். என்ன பண்றதுக்கு? This approach is also known as objects and purpose method. This is also called as because I should interpret a treaty where I should be able to achieve the objects and for identifying the intention of the party entering into treaty. Reference can be made to the dash of the treaty. நீ என்ன மனசுல வெச்சிட்டு treaty enter பண்ணன்னு தெரியணும்னா preamble படி. It's protocol. It's a protocol will be there in the end. Correcta? And the technical memorandum. இந்த மூணு விஷயம் படிச்சா treaty enter பண்ணும்போது அவங்க என்ன நினைச்சு enter பண்ணிருக்காங்கங்கிறது தெரியும். Number 1, preamble of the treaty, its protocol. Sir, in case of Union of India, sir, Asadi Batao Andolan, this is a case law, very famous case law of Supreme Court. Everyone knows, whoever knows direct tax knows this case law. Asadi Bachao Andolan. Sorry?
சொல்லு. Observed that this is a principle in a Supreme Court case law. Principles adopted for interpretation of treaty are not the same as those in interpretation of NL legislation. Sir, domestic law நீ இன்டர்பிரேட் பண்ற ஸ்டாட்யூட் வேற, இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டி நீ இன்டர்பிரேட் பண்ற டூல்ஸ் வேற. Hello sir. Yes, sir. What Supreme Court is saying that Asadi Bachao Andolan, hello sir, நீ டொமஸ்டிக் லாவை இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்கு ஒரு டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவ இல்லையா, அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எதை இன்டர்பிரேட் பண்ண கூடாது. International treaty, the interpretation of provision of an international treaty, including one for inner taxation, is that treaties are entered into at a political level and has several consideration as their basis. சும்மா அசால்ட்டா இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டு போயிட கூடாது. ஏன்னா இன்டர்பிரேஷன் தப்பாச்சுன்னா நாளைக்கு வார் வர என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால you should be very careful when you are interpreting the tax treaties. Clear? Yes sir. Yes sir. அப்படிதான் the Supreme Court also made the reference to the preamble of the treaty to ascertain the purpose of India Mauritius treaty. India Mauritius treaty இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதோட preamble எடுத்து காட்டினாங்க. ஏன்னா preamble இப்படி தான் சொல்லி இருக்காங்க, அதனால இந்த ட்ரீட்டியை இப்படி தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும். சார் இல்ல சார் இங்கிலீஷ் படிக்கும், இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிக்காத, அதெல்லாம் ஜெனரல் லா ஆஃப் இன்டர்பிரேஷன், அதெல்லாம் டொமஸ்டிக் லால வெச்சுக்கோ. அதுதான் preamble, அதுதான் புரோட்டோகால், அதுதான் மெமராண்டம், டெக்னிக்கல். அவரோட இன்டென்ஷன் என்ன, என்ன பர்பஸ்க்காக ட்ரீட்டி என்டர் பண்றாங்கங்கறத பத்தி இதுல பார்த்தா தெரியும். அத கிராஸ் பண்ற மாதிரி இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்க the apex court agreed with the contention of the appellant that preamble to Indo-Mauritius DTA recites that it is for encouragement of inner trade, mutual trade and investment, and this aspect of the matter cannot be lost sight of while interpreting the treaty. அப்ப preamble தெளிவா சொல்லி இருக்காங்க encouragement of mutual what and what, trade and investment. அதை டிஃபீட் பண்ற மாதிரி ஒரு இன்டர்பிரேஷன் நாங்க தரவே மாட்டோம். உங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கிறதுங்கிறது சண்டை அடிக்க வைக்கிறதுங்கிறது கிடையாது எங்களோட இன்டென்ஷன். எங்களோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா சார் we should promote encourage of mutual trade and investments. Clarity? Yes, so that's what என்ன interpretation is all about. Purpose to meet the purpose. For what purpose? So three type of interpretation basically. Number one, objective interpretation, subjective interpretation. Objective interpretation means we should interpret a treaty to reach its object. Subjective interpretation means what was there in the mind of the persons sir when they enter into the treaty. Purposive interpretation means we should interpret a treaty where to reach the purpose, object and purpose. I'm coming to the next one man, principle of effectiveness. நீ ஒரு ட்ரீட்டி என்டர் பண்ணி முடிச்ச, நீ ஒரு ட்ரீட்டி இன்டர்பிரேட் பண்ணி முடிச்சேனா அந்த ட்ரீட்டி உயிரோட இருக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் கிழிச்சு போடுற மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது. According to this principle, a treaty should be interpreted in a manner as to have effect rather than make it void. இப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடாது, நெகட்டிவா இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடாது. ஃபியூச்சர்ல அந்த ட்ரீட்டி எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா இன்டர்பிரேட். This principle particularly stressed by Permanent Court of International Justice requires that treaty should be given an interpretation which on the whole will render the treaty most effective and what? In other words, which will enable the provision of treaty to work and to have appropriate effects. நீ ஒரு ட்ரீட்டி இன்டர்பிரேஷன் ஒன்று கூப்பிட்டா அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணணும், இன்டர்பிரேட் பண்ணணும். அது இல்லாம எஃபெக்டிவே இல்லை சார், காலெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு சார், இதெல்லாம் 1961 என்டர் பண்ணேன் சார், இன்னைக்கு அதுக்கு என்ன சார் இருக்கு வேல்யூ, இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க சார், தயவு செஞ்சு வாய்ட் டிக்ளேர் பண்ணிடுங்க சார், கத்தி எடுத்து குத்துங்க சார். ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ் யூ ஷுட் கீப் இன் மைண்ட். பிரின்சிபல் ஆஃப் keep in mind. Principle of sir contemporanea exposito. என்னது contemporanea? A treaty's terms are normally to be interpreted on the basis of their meaning at the time the treaty was what? Treaty எழுதும்போது என்ன மீனிங் இருக்கோ. இப்ப ட்ரீட்டி 1960 1970 எழுதி இருக்காங்க, அப்ப போன்னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப போன்னா ட்ரிங் போன் தான், மொபைல் போன் கிடையாது. அது இன்னைக்கு ட்ரிங் போனை வச்சு இன்டர்பிரேட் பண்ணி ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? அப்ப contemporanea exposito put it on. However, this is not a universal principle. Sir Abdul Razak சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. வா AR observed that there can be little doubt that while interpreting treaty regard should have been made material contemporanea innocito, which means that statute is best explained by following the construction put upon it by judges at the time
or soon after. This proposition is embodied in Article 32 of the Vienna Convention and is also referred into the decision of Honorable Enna Court. KP Varghese also, sir, கண்டம் என்ன சார் போர்னியா எக்ஸ்போசிட்டோனா அந்த ட்ரீட்டி எழுதும்போது என்ன மீனிங் இருந்துச்சோ அந்த மீனிங்கை வச்சு தான் நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணோம்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாராலும் ஒத்துக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அப்படி எடுக்கிறதுனால நிறைய ட்ரீட்டி வாய்டா போயிடும். அப்ப இது எதுக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆயிடும்னா எஃபெக்டிவ்னஸ் பிரின்சிபிளுக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆயிடும். கரெக்டா? மேபி நம்ம ட்ரீட்டி என்டர் பண்ணும்போது ஃபோன்னு சொல்லியிருப்போம். அப்ப ஃபோன்னா என்ன ஃபோன் மீனிங்? ட்ரிங் ட்ரிங் ஃபோன் மீனிங். இப்போ ட்ரிங் ட்ரிங் ஃபோன் இல்லை, இப்போ வந்து மொபைல் ஃபோன் மீனிங். ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் இன்னையோட வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஃபோனை என்னன்னு இன்டர்பிரட் பண்ணணும். ஆனா கண்டம்போர்னியா எக்ஸ்போசிட்டோ என்ன சொல்லுதுன்னா அதை நீங்க ட்ரிங் ட்ரிங் ஃபோனா தான் இன்டர்பிரட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது ட்ரீட்டிக்கு என்ன ஆகுது இல்லைன்னா எஃபெக்டிவ்னஸ் இல்லாம போயிடுது, யூஸ் இல்லாம போயிடுது, வாய்ட் ஆயிடுது, கீச்சு போடணுங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. எஸ் சார், அதனால தான் நிறைய பேர் இது என்ன பண்ணாதது, அடாப்ட் பண்ணாதது. Liberal construction, it's a general principle of construction with respect to treaties that they shall be liberally construed so as to carry out apparent intention of the what parties. That means liberal construction means ரொம்ப restricted என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடாது. பெரிய மனசோட என்ன பண்ணணும், இன்டர்பிரட் பண்ணணும். In John you are gone, Her Majesty of Queen, the principle of liberal interpretation of law treaties was reiterated by the federal court, which observed that contrary to an ordinary taxing statute, a tax treaty or convention must be given a liberal interpretation with a view to implementing the true intention of the parties. இங்க பாரு, ஒரு டொமஸ்டிக் லா இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது இப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஹலோ, ஆனா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டி இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் விட்டு கூட. ஏன்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்குமே ஒரு ட்ரீட்டி உருவாகிறதுனால இவ்வளோ பெரிய விஷயம், ஒத்து போறதே எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அதுல நீ போய் நான் இப்படிதான் இன்டர்பிரட் பண்ணுவேன், இது இப்படிதான் இருக்கணும், காமா இல்லை, வாஸ் இல்லை, ஈஸ் இல்லை, இன்கம் டாக்ஸ் அப்படி சண்டை போடுவோம். கரெக்டா இல்லையா? இந்த காமா இங்க போட்டிருக்கான், கரெக்டா? அதனால இது மீன்ஸ் ஆகுது, இது இன்க்ளூட்ஸ் ஆகுது, இது கரி ஆகுது, இது மீன் ஆகுது, அதெல்லாம் சொல்லாத. என்ன இன்டர்பிரேஷன் கொடு, லிபரல் இன்டர்பிரேஷன் கொடுறாப்பா. பர்பஸ் மீட் ஆகட்டும்டாப்பா, ஒப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்டாப்பா. ரெண்டு கண்ட்ரியும் சமாதானத்தோட சாந்தி சமாதானம் வெள்ளை பறவைகள் பறக்கட்டும்டாப்பா. ரைட். Literal or legistic interpretation must be avoided when the basic object of the treaty might be defeated or frustrated in so far as the particular item under consideration is what? So concerned. ரொம்ப tight interpretation கொடுக்காத, relax it. Sir, that's what they are saying. The court further recognized that we cannot expect to find the same nicety or strict definition as in modern documents as the deeds or act or parliament. It has never been the habit of those engaged in diplomacy to use legal accuracy, but rather than to adopt more terms. அப்போ டொமஸ்டிக் லாஸ்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் stringent interpretation இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை, because which is within the jurisdiction we are interpreting. But when you are interpreting international tax treaties, have some fun when you are interpreting. Relax it. Hello sir. Yes. Treaty as a whole always follow what approach? Integrated approach. A treaty should be constructed as a whole and effect should be given to each word which would be construed in the என்ன manner? Wherever it occurs. 10 இடத்துல என்ன சார் ஒரே வார்த்தை சொல்லியிருந்தா அந்த 10 இடத்துக்கு ஒரே மீனிங் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. 10 இடத்துக்கு 10 மீனிங் கொடுத்தா நான் 10 இடத்துக்கு குத்துவேன். Any provision should not be interpreted in isolation. தனியா என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, சார் மொபைல் தான் சார் எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரிங் ட்ரிங் ஃபோன் சார், ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் மொபைல் ஃபோன் சார், அது எப்படி சார்? 10 வாட்டி மொபைல் சொல்லியிருந்தான்னா ஐதர் 10ஐயும் என்னன்னு சொல்லு, ட்ரிங் ட்ரிங் ஃபோன் சொல்லு, இல்லைன்னா 10ஐயும் 9 இடத்துல ட்ரிங் ட்ரிங் ஆமா, ஒரு இடத்துல மட்டும் மொபைல் ஃபோன் ஆமா, உன் மண்டையில குயிங் குயிங் அடிப்போம் பாருங்க வா. Rather than entire treaty should be read as whole to arrive as its object and purpose. So when you are interpreting a treaty, follow the integrated approach. The whole treaty should have consistency, same meaning, same word. Hello sir. Reasonableness and consistency. Treaty should be given in interpretation in which the reasonable meaning of words and phrases is preferred and which is consistent meaning is given to different portion of the what? In accordance with the principle of consistency, treaties should be interpreted in the light of existing law. International. An important aspect to be noted regarding the rules of interpretation is that they are not rules of law, not to be applied like the rules enacted by the legislature in Interpretation Act.
இதெல்லாம் பிரின்சிபிள்ஸ் தான். உனக்கு வேணும்னா இதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் இதெல்லாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி என்ன கிடையாதுன்னா ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இப்படி தான் இன்டர்பிரட் பண்ணணும்ல. உனக்கு சப்ஜெக்டிவ் இன்டர்பிரேஷன் வேணுமா எடுத்துக்கோ, ஒப்ஜெக்டிவ் இன்டர்பிரேஷன் வேணுமா எடுத்துக்கோ. இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டு 2 கண்ட்ரி வாராகணுமா நீ பண்ணிக்கோ. பட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டி இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது நாங்க வியன்னாவை கூப்பிடுவோம். அந்த அக்கா என்ன சொல்லுதோ அதை பொறுத்து தான் நாங்க என்ன பண்ணுவோம், இன்டர்பிரட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, இந்த அக்கா வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க தனியா தவிச்சிருந்தோம். நாங்க கஸ்டமரி லாவை என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோம். ரைட்டா? எஸ்ஸா நோவா? சார் இதுவும் பத்தல அப்படின்னு சொல்லி தான் external aids to interpret a tax treaty. வியன்னா அக்கா பத்தல, கஸ்டமரி லா பத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு external extrinsic aid to interpretation of any treaty. A wide range of extrinsic material is permitted to be used in interpretation of tax treaties. அப்போ உனக்கு வியன்னால இல்ல சார், கஸ்டமரி லால இல்ல, அப்ப நீ வெளியில இருக்கிற சோர்சஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, according to article 32 of Vienna, the supplementary means of interpretation include preparatory work of treaty and circumstance of its conclusion. அப்ப 32ல வியன்னாலே சொல்றாங்க சார் சப்ளிமெண்டரி மீனிங் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. கரெக்டா? என்ன மீனிங் ஒர்க் அவுட் ஆகலைனா, ஆர்டினரி மீனிங் ஒர்க் அவுட் ஆகலைனா சப்ளிமெண்டரி மீனிங் தரணும்னு சொன்னாங்க. கரெக்டா? சப்ளிமெண்டரி மீனிங்னா என்ன தெரியுமா? preparatory work of the what? Treaty. Preparatory work of என்னென்ன பண்ணிட்டு ட்ரீட்டி என்டர் பண்ணிருக்காங்க, and the circumstance of its what? Conclusion. According to professor, sir, yes, one may resort to following extrinsic aid to interpret a tax treaty provided that clear words are not thereby contradicted. So தலைவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இதெல்லாம் பார்த்து நீ ட்ரீட்டி என்ன பண்ணிக்கோ. நம்பர் 1, interpretative protocols. என்னது resolutions சொல்லு, and committee report setting out agreed interpretation. setting out அப்போ ஆல்ரெடி இன்டர்பிரட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதான் agreed interpretation. 2 கண்ட்ரியும் ஓகே, இப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணா எங்களுக்கு ஓகே, இப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணா உங்களுக்கு ஓகே. அப்போ அது எங்க எழுதி வச்சிருப்பாங்கன்னா interpretative protocols. We know that protocols are part and parcel of the DTA. At the end of the DTA, hello sir, we will be having NSR protocols, right? We will be having protocols. We are having one example, India Russia DTA I am showing. Just listen sir. In that article number 1, persons covered is there. Article number 2, taxes covered is there. General definition is there. This is what the chapter what is all about. Model tax convention is all about, right? Article number 4, resident is there. Article number 5, permanent establishment is there. Article number 6, income from immovable property. Article number 7, business profit, income from international transport. Article number 9, associate enterprise, 10 dividend, like that it goes. At the end of what? Every DTA, sir, there will be protocol. Yes sir, protocol is there sir. So to the agreement between the government of Republic of India and government of Russia Federation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income. அப்ப protocol எங்கே இருக்கும்? DTA ல இருக்கும். அந்த protocol பார்த்துட்டு வேணும் நம்ம என்ன பண்றதுக்கு? Interpret. These are the external aids you can take when you are interpreting the tax treaties, right? So interpretative protocols. Protocols பாத்தியா நீ? Or resolutions and என்ன report? Committee report setting out agreed or subsequent agreement. After entering into DTA, you are entering into what agreement? And the subsequent agreement between parties regarding the what of treaty. அவங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க இந்த பிரச்சனைக்கு இப்படிதான் நம்ம ஃபியூச்சர்ல இனிமே என்ன பண்ணணும், ஆர் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் வாட் ப்ரொவிஷன். அதுல ஏதாவது ஒரு ப்ரொவிஷன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சப்சீக்வெண்ட் அக்ரிமெண்ட் இருக்குன்னா சப்சீக்வெண்ட் அக்ரிமெண்ட்டை பார்த்துட்டு தான் சப்சீக்வெண்ட் கண்டக்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் பார்ட்டி எப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னா, ஓகே ஜென்ரலா கஸ்டமரியா இந்த ப்ரொவிஷனுக்கு இந்த கண்ட்ரி இப்படி என்ன சார் ரியாக்ட் பண்றாங்க, அதுக்கு அந்த கண்ட்ரி வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒத்துக்கிறாங்கன்னு தானே மீனிங். அப்ப அப்படிதான் interpret பண்ணணும் as evidence of the intention of the party and their conception of the treaty. It's an evidence that okay ஒருத்தங்க நடந்துக்கறாங்க, அது இன்னொருத்தங்க அக்செப்ட் பண்றாங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு அது ஓகேன்னு தான் மீனிங். அப்ப அதை ரீச் பண்ற மாதிரி வேணும் நீங்க இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு. Other treaties in pari materia, that is NSR, in relation to same subject matter in case of doubt. இப்போ நம்மளோட ட்ரீட்டி டவுட்டா இருக்கு, இந்தியா ரஷ்யா ட்ரீட்டி டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ட்ரீட்டில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாரு. இதே மேட்டர் அங்கே டீல் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு என்ன இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்குறியோ, சிமிலர் குட்ஸ் ஐடென்டிக்கல் குட்ஸ் மாதிரி அதே இன்டர்பிரேஷன் இங்கேயும் கொடுக்கலாம்.
Are you all ready with me? So these are the external aids. இதெல்லாம் சொல்ல. Number 1, interpretative protocols. Number 2, subsequent agreement. Number 3, subsequent conduct of the state parties and other treaties. That is pari materia. என்னது? Pari materia. How to see that pari materia is what our discussion பாரு. If the language used in two tax treaty, say treaties what and what are same, and one treaty is more elaborative or clear in its meaning, say treaty X, can one rely on the interpretation or explanation provided in treaty X while applying the provisions of NY treaty Y? Is the question. நமக்கு question கேக்குறாங்க. ரெண்டு ட்ரீட்டி இருக்கு நமக்கு முன்னாடி. ஒன்னு வந்து ட்ரீட்டி X இருக்கு, ட்ரீட்டி Y இருக்கு. ட்ரீட்டி X வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டிவா இருக்கு, தெளிவா ஒரு வார்த்தைக்கு மீனிங் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா ட்ரீட்டி Y அந்த அளவுக்கு என்னவா இல்ல. அப்ப ட்ரீட்டி X ஓட இன்டர்பிரேஷனை ட்ரீட்டி Y ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமா? அப்ளை பண்ண சார். though the interpretation or explanation in treaty X would not be binding while interpreting யார? generally that treaty that interpretation, correct? However, if the language is similar between any party to treaty, one can make a reference to treaty X for understanding the intention of the other party. The views of Indian judiciary are however not consistent in this respect. They are contradictory judgment by Indian courts or tribunal in this regard. Internationally என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ட்ரீட்டியை வச்சு இன்னொரு ட்ரீட்டி என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்தியா என்ன சொல்றாங்கன்னா முடியாது, பண்ண மாட்டோம். அந்த ட்ரீட்டிக்கு அந்த ட்ரீட்டி தான், ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் தான், ஒரு ஆளுக்கு அடுத்த ஆள் பார்க்கக்கூடாது. இன்டர்நேஷனலி என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்படி இல்லை ராஜா, ஒரு ட்ரீட்டியை வச்சு இன்னொரு ட்ரீட்டியை என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? இது எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் மேபி இந்த கொஸ்டின் மார்க் வரைக்கும் அவன் கொஸ்டினாக கேட்பான். பேலன்ஸ் நீ ஆன்சர். ஹலோ சார், ஸோ கேன் யூ யூஸ் ஒன் ட்ரீட்டிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் டு another treaty? Yes, internationally. No, Indianly. Right? Internationally it is allowed, but so my dear lovable students, you can use what are the extrinsic aid. So number 1, interpretative protocols, resolutions and committee report, subsequent agreement, subsequent conduct of state party, other treaties. That is pari materia. Provisions in the parallel tax treaty. Can you use the interpretation of the parallel tax treaty to interpret another treaty? Internationally. No, Indianly. Correct. Now international article, essay reports and all will be there. There will be so many authors. ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்கள நோவல் எழுதுறாங்க. அதே மாதிரி ட்ரீட்டி இன்டர்பிரேஷன் எழுதுற நிறைய ஆத்தர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். எதுக்கு? ட்ரீட்டியை like in the direct tax cases, court many at times refer to sir commentaries of Kanga Palkiwala and Sambat Sir Iyengar for interpretation as they are considering authoritative sources. Sir, once the Finance Act comes, they will release Finance Act, correct? There will be people interpreting the intention of the government to tax that. அதுக்கு கமெண்ட்ரி கொடுப்பாங்க. இப்போ எப்படி கிரிக்கெட்டில் கமெண்ட்ரி இருக்கோ, இதுக்கு த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் கமெண்ட்ரி இன் இந்தியா இஸ் கங்கா பால்கிவாலா அண்ட் சம்பத் சார் ஐயங்கார். இவங்களோட புக்ஸ் எல்லாமே சீதாராம் சார் ஷாப்ல எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ரிஸ் வில் பி அவைலபிள். டைரக்ட் டாக்ஸ் கமெண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் கமெண்ட்ரி எழுதுறாங்க. நான் புக்கு வாங்க போன பார்த்துருக்கேன், வாங்கினது இல்லை, பார்த்துருக்கேன் நான். அப்போ தான் நான் கேட்டேன், இது என்ன இது புதுசாக ஐசிஎல் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டேன். இது அது இல்லை சார், இது வந்து கமெண்ட்ரி சார் இது அப்படின்னு சொன்னாங்க. கமெண்ட்ரியா? நம்ம சிலபஸில் இல்லையே, நமக்கு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தேன். அப்போ புதுசாக ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் ஏதாவது ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆட் பண்ணுறாங்க, டிலீட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆட் பண்ணதுனால இருக்கிற கான்சிக்வன்ஸ் என்ன, எஃபெக்ட் என்ன, ப்ளஸ் என்ன, மைனஸ் என்ன அப்படின்னு மொத்தமாக கமெண்ட்ரி மட்டுமே ஒரு 10,000 பேஜ் கிட்ட போடுறாங்க. ஒரு புக்கு மட்டும் இப்படி இருக்கும், ஒரு புக்கு. அதை படித்து முடிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்தது திருப்பி கவர்மெண்ட் இன்னொரு வாட்டி அமல் பண்ணிடுவாங்க. இவங்க திருப்பி கமெண்ட்ரி எழுதுவாங்க. அதுக்கு நீ படித்து முடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ரைட். Also under the international taxation, various authors like Philip Baker, Sir KV, Sir commentary are considered as classic source of interpretation for understanding the treaty tax. So international article, essay, report are referred as aid for interpretation of tax treaty. Like in case of CIT, Visakhapatnam Port Trust, so the High Court obtained useful material through an article. இந்தியாலேயே நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் ஆர்டிக்கல் இருக்கிற அதை எடுத்து தான் நம்ம ஒரு கேஸையே வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒத்துக்கிறியா? அப்போ யூ கேன் யூஸ் இன்டர்நேஷனல் ஆர்டிக்கல், எஸ்ஏ ரிப்போர்ட்ஸ் வென் யூ ஆர் இன்டர்பிரட்டிங் த வாட். எதுக்கு நீ அடுத்தவனுக்குலாம் போற? ட்ரீட்டி கீழே கடைசியில் என்ன இருக்கும்? ப்ரோட்டோகால் இருக்கும். யூஸ் த ப்ரோட்டோகால் டு இன்டர்பிரட் த ட்ரீட்டி. ப்ரோட்டோகால் இஸ் லைக் அ சப்ளிமெண்டரி டு த ட்ரீட்டி. கண்டிப்பாக நான் காட்டி கொடுத்தேன் இல்லையா? ட்ரீட்டி கீழே இருக்கிறது தான் ப்ரோட்டோகால். இட்ஸ் ஏ
Supplement to the treaty, addition to the treaty. In many treaty, in order to put certain matters beyond doubt, there is protocol annexed and end of the treaty which clarifies borderline issues. Borderline issues. That is என்னன்னா அந்த ட்ரீட்டி கடைசியிலே வச்சிருப்பாங்க என்னது புரோட்டோகால் எதுக்குன்னா ரெண்டு பேர் சண்டை போடாம இருக்கிறதுக்காக. இதுதான் சார் நாங்கள் மீன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க யாரும் இன்டர்பிரட் பண்ணாதீங்க. நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணாலே கன்ஃபியூஷன் தான் வரும், சண்டை தான் வரும். கரெக்டா? எஸ் சார், சண்டை இல்லையே சட்டை எது இருக்கு குமார், நீ அடிச்சுக்காத. நாங்களே புரோட்டோகால் சொல்லிடுறோம், இது இப்படி தான் இன்டர்பிரட் பண்ணணும். A protocol is an integral part of any treaty and a same binding force as the main clauses therein. எப்படி மேல சொன்ன ஆர்டிகிள்ஸ்க்கு எல்லாம் வேல்யூ இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் யாருக்கும் இருக்கு. protocol to India France treaty, இந்தியாவுக்கும் பிரான்ஸுக்கும் என்ன இருக்கு? contain MFN clause. அந்த புரோட்டோகால்ல இந்தியா பிரான்ஸ் ட்ரீட்டில என்ன இருக்குன்னா MFN clause இருக்கு, most favored nation clause. என்னது? So India is it is one of the option when you are entering into NSR DTAM tax treaty. They can have MFN clause. இப்போ யார் கூட இருக்குன்னா இந்தியா பிரான்ஸ் ட்ரீட்டில போய் புரோட்டோகால் பார்த்தேன்னா most favored nation clause. This one must refer to protocol before arriving at any final conclusion in respect of the tax treaty provision. What is MFN clause? Sir, MFN clause na enna? We love France very much, most favored nation. Zinedine Zidane is there from France, so he used to NSR score goals, so we love NSR Zinedine Zidane. கேள்விப்பட்டிருக்கியா Zidane? No sir. ஒரு France இல்லையா? தெரியாதா? Football player Zidane. Sorry sir, only Dhoni the only we know sir. Football world ஒரு ஆள் கூட தெரியாதா? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, அதான் வெயின் ரூனி, நெய்மர், டேவிட் பெக்காம், அதெல்லாம் இப்போ என்ன சொல்றேன்னா இப்போ இருக்கிறவங்க சொல்றீங்க, இப்போ லேட்டஸ்ட், அதுவும் பேர் மட்டும் தான் தெரியும், எங்கிருந்து தெரியாது, அதுக்கு மேலே கேட்காதீங்க. வா மேட்டர் விடு சார், இதுபடி ஒன்றும் புரியாது. MFN clause is usually found in protocol. Sir, MFN clause generally எங்க வைப்பாங்க? Protocols and exchange of notes to DTC. DTC full form சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. Double taxation conventions. Under this clause, a country agreed to extend the benefit to the residents of the other country, which it had first country promised to the residents of third country. It tried to avoid discrimination between the residents of different countries. This is what MFN clause is all about. I will read once again. Sir, we will give the ordinary meaning. If the ordinary meaning does not work, we will give the supplementary meaning. Come on. Sir, they will ask what is MFN clause? Very important point. Under this clause, a country agreed to extend the benefit to the resident of other country, which it had first country promised to the residents of third country. It tried to avoid discrimination between residents of different countries. 10 வாட்டி படிச்சாலும் புரியாது சார், நீங்களே சொல்லிருங்க. Alright, very simple man. This is the meaning of MFN clause. Understand, it may be tested in examination because இதுலயே வந்து MFN clause என்னது most. இப்போ யார் கூட இருக்கு MFN? Okay, so listen very carefully, pay attention, very important. India, France, okay va, already entered into DTA. In the protocol, we are having a clause, most favored nation clause. This is what most favored nation clause is all about. I am going to explain. Listen. What they said that from France, if from India, any France person is getting any fees for technical services or any royalty or similar income. Okay va? Similar income, fees for technical services, royalty or similar income, it will be taxed at the rate of 10%. It will be taxed at the rate of 10%. We know that as per 1158 is 20%. But what tax treaty said that 10%? Then Kulantagan Chettiya 90 subsection 2 income tax or DTA, whichever is more beneficial to the assessee, then 10%. This is what the DTA say. Okay, with the France, there is a clause that most favored nation. So France is most favored nation. Okay, fine. France DTA over. Now India is entering DTA. Sir, any loved country, you love any other country? Japan. Okay, right. We will take Japan. Okay, Japan. With Japan, India is entering DTA with Japan. In that DTA, what they are saying that if any Japan person has received fees for technical services
or royalty or similar sum from India, it will be taxable at the rate of 5%. It will be taxable at the rate of 5%. Sir, this treaty is applicable only for India, Japan. This treaty is applicable only for India, France. So tell me, if a France person has received any fees for royalty or technical services from India, it will be taxable at the rate of 5%, right? Oh, sorry, 10%, right? But if it is a Japanese person has received any fees for technical service or royalty, it will be taxable at 5%. First, India has ended with whom? France. In that, what is there? MFN clause is there. After that, India ended DTA with anyone? Japan. Yes, sir. Sir, there is the income covered same, different? Same. There it is at 10%. Then this 5% will be applicable here also. That is what most NSR favored nation clause. That means after entering into DTA, if India is entering into DTA with any other third country, there any beneficial NSR rate has been given, that beneficial rate will be applicable for the first DTA. Is the most favored nation clause. Now I am reading what the most favored nation. You try to understand. Everyone will be able to appreciate or understand. MFN clause is usually found in a protocol and exchange of notes to DTC. Under this clause, a country agrees to extend the benefit to the resident of any country. Other country. We decided to provide the benefit to the resident of other country. Yaar other country yaar? Rendaவது enter pannadu. Japan, sir. Country agrees to extend the benefit of the residents of any country, which it had first country promises to the residents of any country. Third country. அப்ப third countryக்கு நீ என்ன ரேட் சொன்னியோ அந்த ரேட் வந்து நாங்க வந்து first countryக்கு என்ன பண்ணி தருவோம், அப்ளை பண்ணி தருவோம். In case concessional ரேட்டா இருந்தா, it tried to avoid discrimination between residents of any country, different countries. முன்னாடி நீ வந்து சார் பிரான்ஸ் கிட்ட இருந்து 10% சொன்னியா? எஸ் சார். இப்போ ஜப்பான் கிட்ட போய் 5% சொல்றியா? MFN clause இருக்குனா ஆட்டோமேட்டிக்கா பழைய சொன்னது எத்தனை பர்சன்டா மாறிடும்? 5%. That means by this we are eliminating the discrimination between. Normally benefit under this clause is restricted to specific group like OECD countries or in a country. The nature of benefit under MFN clause could either be application of any rate of tax. Kandipa. Lower rate of tax, application of lower rate of tax, correct? Or narrowing the scope of income liable to tax. இல்லனா scope of tax நாங்க கம்மி பண்ணிரோம். முன்னாடி 10 income இந்தியால tax ஆகும் சொல்லிருப்போம். ஆனா அக்ரிமெண்ட் அதுக்கு அப்புறம் வேற யார் கூட என்டர் பண்ணும்போது 8 income தான் அந்த கண்ட்ரில என்ன ஆகும் சொல்லிருக்கோம். அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா பழைய அக்ரிமெண்ட்க்கு இனிமே எத்தனை income தான் tax ஆகும்? 8 income. Or allowing என்ன deduction in respect of executive and general administrative expense of the end office. Either sometime 44C ல 5% of the adjusted total income சொல்லிருப்போம். Yes sir. இப்போ புதுசா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணது 8% of the adjusted total income சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 44C ல 8% வரைக்கும் நீங்க claim பண்ணிக்கலாம். அப்போ after enter into NSR DTA with one country, if the country is entering with another country which is more beneficial to that resident, if MFN clause is there, automatically the old DTA will be amended. Appreciate Pandriya. Clarification regarding the MFN. What is MFN? In the protocol to India DTA with any country, certain country. Oh my God, this will be tested in examination. Not everything. This part will be tested. That is 1, 2, 3, 4. This 4 conditions should be satisfied. Sir, I'll read from start, but I will tell you. 4 conditions should be satisfied in order to apply the MFN clause. This is clarified by CBDT. Yeah? CBDT. Sir, we may have MFN clause with various countries, correct? Yes, the old country, the earlier country want to enjoy MFN. You can enjoy, but ensure that you are satisfying. This is clarified by CBDT. The protocol to India's DTA with some of the country, especially European states and OECD members, the Netherlands, France, Swiss Confederation, Sweden, Spain, Hungary, contains provision referred as to the NA clause. இவங்க கூட இருக்கிற DTA செக் பண்ணேனா protocol என்ன இருக்கும்? Though each MFN clause in this DTA has NA formulation, the general underlying provision is that if after the signature or NA into force, depending upon the language of the NA clause,
of the DTA with the inner state, first state. India enter into DTA with another OECD member or state, wherein India limits its source taxation right in relation to certain item of income, such as dividend, interest, royalty, fees for technical service, to a rate lower or scope more restricted than the scope provided for those item income with what? With the first state. Such beneficial treatment should also be extended to the first state. What a clarity of the lines. Hello? Yes, sir. Sir, after entering DTA with one country, and if in that DTA, if MFN clause is there, and India is entering DTA with another country, hello sir, subsequently, there either concessional rate of tax or reduction in the scope of total income or increase in the allowances provided, these benefits will be available first country. Clarity pa? Yes, sir. Though this circular CBDT clarifies that applicability of NA clause and benefit of NA rate or restricted scope of NA in relation to certain item of income such as dividend, interest income, royalty, fees for technical service, etc. provided in with the NA state will be available to the first OECD state only when all the following conditions are met. That means if you are satisfying the four condition, then only you can enjoy the MFN clause. Okay ba? Number one, the second treaty. அதாவது ரெண்டாவது treaty enter பண்றாங்க இல்லையா? Subsequent treaty இல்லையா? With the NA state is entered into after the signature or entry into force depending upon the language of MFN clause of the treaty between India and the NA state. அப்போ first state கூட enter பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேணும் என்ன பண்றதுக்கு? ஒரே டைம்ல enter பண்ணா நாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம். Clarity? First condition it should be a subsequent treaty. It should be a the second treaty is entered into between India and a state which is a member of what? Oh, at the time of signing the treaty therewith. That is another condition. நாங்க subsequent treaty enter பண்றோம் இல்லையா? அந்த subsequent treaty enter பண்றவங்க என்ன மெம்பர் கண்ட்ரியா இருக்கணும்? ஆப்பகுப்பையா இருந்தா நாங்க தர மாட்டோம். Clear? Clear? Right. India limits its taxing right in the NA treaty in relation to either what? Rate or what of taxation in respect of relevant item of income. And the second treaty or benefit இருக்கும். Either rate என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். இல்ல ஸ்கோப் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். அப்பதான் நாங்க அந்த பெனிஃபிட்டை யாருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம்? First treaty. A separate notification has been issued by India importing the benefit of what treaty? Into the treaty with the NA state as required by provision of 90 subsection 1 of the Act. Income Tax Act. Raja. First I should enter into first treaty, then I should enter into subsequent treaty. That subsequent treaty should be with the OECD country. Yes, sir. Yes, sir. In that subsequent treaty, there should be some benefit, such as reduction of rate, or reducing the scope of taxation, or increasing the allowances. Right? Yes, sir. And India should declare in the official gazette that they should put a notification in the official gazette that the provisions of the second treaty are imported to the first treaty. இப்படி நாங்க official gazetteல எடுத்து சொன்னாதான் you can enjoy the benefit of the MFN clause, which is most. Sir, if all conditions enumerated in what are satisfied, then the lower rate or the restricted scope in the treaty within the third state is imported into the treaty with the inner state, having MFN clause from the date as per the provisions of MFN clause in the what? After following the due NSR procedure under the NA law. However, nothing in the clarification given above, where in case of taxpayer there is any decision by any what on this issue favorable to such yark, this circular will not affect the implementation of the court order in such case. Court எதா சொன்னா அதை நாங்கள் மீற மாட்டோம். கோர்ட் சொன்னா கோர்ட் சொன்னதான். Otherwise NSR this circular will be applicable. What they are trying to say is, court is saying that, hello sir, இந்த 4 condition satisfy ஆகலனா கூட MFN clause கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொன்னா, இந்த 4 condition satisfy ஆனாதான் MFN clause கொடுப்போம். நாங்க ஒத்த கால்ல நிக்க. Clear? Clarity? We are having one question in the sir below. I am interested to read that question immediately because it's an MFN question. Okay, wow. This is the question number 5. You try to say the same question may be repeated in the examination. Book back. Matrix Incorporation incorporated in country X, holding 26% controlling interest in Pilu Limited, an Indian company. They are deemed associated enterprise. More than 26%. Pilu Limited declared dividend of 50 lakh during the previous year 23-24.
The DTA between India and country X, which come into force on, you have to underline that date, 1/1/2018, provide for taxation of dividend at எத்தனை percent? அப்போ ஆல்ரெடி இந்தியாவுக்கும் country Xக்கும் DTA இருக்கு. அதில் dividend எத்தனை percent சொல்லியிருக்காங்க? Thereafter, India entered into DTA with country Y, which came into force from 15/5/2018. Is it a subsequent? Yes, sir. India and country Y DTA inter alia provide for concessional tax rate of எத்தனை percent? In respect of dividend. So there is a benefit. Country Y is a OECD member since 2015 and country Y is also an OECD member since 2017. Hello. That means a subsequent party is a OECD member. Condition has been. Mr. Jack, CFO of Matrix Incorporation, seeks your opinion on whether the concessional tax rate provided in Enga between India and country Y can be availed by resident of country X, and if so, there are any further condition? Yes, more condition. To be satisfied in this regard, you may assume that the protocol annexed to India DTA with all the OECD member country contain the relevant parity clause. That's what MFN clause. Hey, what is MFN? Most. Would your answer change if country Y has become an OECD member only in the year 2020? Yes, sir. Because when they entered into DTA, 1/1/2018. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன இருக்காங்க? OECD member. This may be a 6-mark question for examination. 6 mark. Very simple, you will get 6 mark. Hello. அப்படியே பிக் பண்ணா வேணான்னு சொல்ல முடியாது. Hello, sir. So, I believe that you will read the answer for question number 5 because whatever we have read, the same thing has been written there. Hello, sir. The CBDT, the conditions, 4 condition கொடுத்திருக்காங்க. Second treaty within the third state is entered into after the signature or entry into the force treaty India and the first state கூட enter பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேணா second treaty enter பண்றதுக்கு already explain பண்ணிட்டேன். Second treaty is entered into between India and state which is a member of the at the time of signing the treaty with it, correct? Yes, sir. India limits its taxing right in the second treaty in relation to either rate or scope of relevant items of the income, correct? Separate notification has been issued by India importing the benefits of the treaty into the treaty with the first state as required by provisions of 90 subsection 1 of the Income Tax Act, correct? So இதெல்லாம் satisfy பண்ணதுனால பாரு, in case in country Y become OECD member only in EPO, then the concessional rate of 10% cannot be applied for taxing dividend received by Matrix from Pilu since country Y was not on the date of entering into treaty at the time when India signed the DTA with it. Consequently, condition to mention above would not be satisfied in such a case, hence dividend received by Matrix from Pilu would be subject to tax at the rate of 15%. Comfortable, Appa? Yes, sir. Sir, why are you reading the entire study material, sir? Listen, here look at the question. What are the extrinsic aid to interpretation of any treaty? Tax treaty. Extrinsic aid இதெல்லாம் பார்க்கறாங்க. Heading பாரு. Sir, interpretative protocols கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Subsequent agreement கேள்விப்பட்டியா? Subsequent conduct கேள்விப்பட்டியா? Other treaties in pari materia கேள்விப்பட்டியா? Provisions in parallel tax என்ன சார் treaty? Sir, when two treaties are similar, correctா sir? Treaty Y ல சொன்ன விஷயங்கள் treaty X ஓட interpretation யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Internationally, not Indianly. Sir, international article essay report யூஸ் பண்ணிக்கலாம், correctா? Yes, sir. Protocols, that's what we are discussing about, correctா? அதில் தான் என்ன சார் மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறோம். மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் கிளாஸ் என்னங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். Clear clarity? Yes, sir. Yes, sir. So, whatever they have given above, they have given below. If I am not reading above, I have to read below. Correct? It's rationalist. So, I am reading what one to full, then each and every line will be understood. I am moving into the preamble. So, we have done with the protocol. We understood MFN clause. What is MFN? Shall I move to the one more item? Preamble. This is what? This preamble is a extra item which you can use to dash the treaty, interpret the treaty. Preamble to a tax treaty could guide in the interpretation of what? Tax treaty. As mentioned above, in case of Asadi Bachavo Andolan, the apex court observed that preamble to the Indo-Mauritius double taxation avoidance treaty recites that it is for the encouragement of mutual trade. அப்ப அந்த preamble ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்க ட்ரீட்டி என்டர் பண்ணதே எதுக்காக? என்கரேஜ்மெண்ட் ஆஃப். அப்ப every DTA will have preamble. நீங்க பாருங்க. Whereas the annexed agreement between the government of Russia Federation of the government of Republic of India for the avoidance of என்ன taxation? Avoidance of double taxation. அதுதான் purpose. அதுதான் preamble. Main விஷயம். With regard to the tax on income has entered into force on the 11th day of April 1998.
30 days after receipt of letter of notification by both the contracting state to each other of the completion of the procedure required under respective law for entry into force of the said agreement in accordance with article 28 of the. So அதான் preamble பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் என்னன்னா எதுக்காக purpose அதான் கீழே எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. Government of Republic of India and the Government of Russian Federation desiring to conclude an agreement for avoidance of இதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து என்டர் பண்ணுறோம். கிளியராப்பா? அப்போ நீ ஒரு டிடிஏ இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது என்ன பார்க்கணும்? பிரியாம்பிள் பார்க்கணும். நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட்டை பார்த்துருக்காங்க அசாதி பச்சோ அந்தோலன். கரெக்டா? And this aspect of the matter cannot be lost sight of while interpreting the treaty. அதை மறந்துட்டு ட்ரீட்டி இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடாது. எதை மனசில் வச்சுட்டு இன்டர்பிரட் பண்ணணும்? These observations are very significant whereby Apex Court has upheld in a consideration as one of the objective of a treaty. Further now, after the BEPS Action Plan 6 recommendation and multilateral instrument MLI, we'll be talking what is MLI in BEPS. Okay? Yes, I'm not discussed. Hello sir. Yes. The new text has been added to the preamble to reflect that treaties are not intended for creating opportunity for double and treaty shopping arrangements. இது preamble போய் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யார் சொன்னதுக்கு அப்புறம்னா BEPS Action Plan சொன்னதுக்கு அப்புறம். BEPS Action Plan 6 or 7 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். BEPS Action Plan சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்ப எல்லா ட்ரீட்டியோட preambleலையும் ஒரு வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டுச்சு. This treaty is not to create opportunity for double non-taxation and treaty shopping. இது ரெண்டையும் நாங்க என்ன பண்ண மாட்டோம்னா என்கரேஜ் பண்ண. This will play a key role in interpreting the treaty post MLI. Post என்ன? What is MLI? Multilateral instruments. Let me give you one background of what is multilateral instrument. One meaning. Okay, wow. There are 200 countries are there. Approx I'm saying. Out of 200, nearly 100 countries have entered into DTA with India, or India has entered with those people. Correct? That's better. Right? Yes, sir. Now, BEPS is coming and saying that you have to change the DTA, double taxation and agreement, which should not give any space for opportunity for double non-taxation or treaty shopping arrangements. Correct? இப்போ உட்கார்ந்து 120 டிடிஏவை மாற்றவா முடியும்? சொல்லு. முடிஞ்ச எல்லா கண்ட்ரியும் கூப்பிட்டு வரணும்ல, அவன் பேசணும்ல, அவன் ஒத்துக்கணும்ல. ஹலோ சார். ஸோ கிரியேட் ஒன் டாக்குமெண்ட் கால்ட் அஸ் MLI, multilateral instrument, which entire 120 will be changed accordingly. புரியுதா இல்லையா? That's what MLI is all about. We'll be talking in depth what is MLI in the BEPS Action Plan. Don't worry at all. Okay va? I'm coming into MAP. What is MAP? Mutual Agreement Procedure, which is article number 25. MAP helps to interpret any ambiguous term or provision through in a negotiation. For example, already India has entered tax treaty with one country. There is confusion sir. நம்ம நார்மல் மீனிங் கொடுத்துட்டோம். என்ன சார் சப்ளிமெண்டரி மீனிங் எது கொடுத்துட்டு சரியாகுது? நான் ஒன்று சொல்கிறேன், அவன் ஒன்று சொல்கிறான். ஓகேவா? தென் the dash authority, அந்த வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ணனே, competent authority of India will call the competent authority of the other country. Yes, take your seat, we will sit, we will talk. Sir, MAP is more authentic than other aids as officials of any country are in possession of material or document exchange at the time of signing the tax treaty, which could clearly indicate the what of a particular provision. That means என்னன்னா, if you are not able to interpret a particular word, hello, yes sir, then we are the competent authority of one country will call the competent authority of the other country. They are interpreting that word and they are giving the final meaning to it, because அவங்களுக்கு தெரியற மாதிரி வேற யாருக்கும் தெரியாது. 2 பேர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க, 2 பேருக்கு சண்டை வருது, அவங்க 2 பேரும் உட்காந்து பேசணும். ஊருக்கார உட்காந்து பேசி என்ன இல்லை, யூஸ் இல்லை. அதுதான் MAP, Mutual Agreement Procedure. Successful MAP also serve as a precedence in case of subsequent applications. Once MAP enter பண்ணியாச்சுன்னா அதை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரொசீட் பண்ணணும். ரைட்டா? எஸ் சார். சார், we will be seeing what this page is all about. Come on. Basic principle of interpretation of treaty. முடிச்சாச்சு man. This is what you have to carry for the examination. அப்படியா சார்? ஆமா சார். Golden rule, objective interpretation. என்னது?
Any term or word should be interpreted keeping its objective or ordinary or literal meaning in mind. என்னப்பா subjective interpretation இப்படி தான்ப்பா 2 marks கேட்பான். Terms of treaty have to be interpreted according to the common intention of the contracting party at the time when the treaty are. Intention must be ascertained from the words used in the treaty and context thereof. Hello. Sir, theological, teleological or purposive interpretation. Purposive interpretation, basic, right? Treaties should be interpreted so as to facilitate the attainment of aims and objective of the water. This approach is also known as objection. Sir, for example, இது போதுமா? இது மட்டும் போதும். இந்த ஒரு பேஜ் மட்டும் போதும். அப்ப முதல்ல அதை எடுக்க வேண்டியதானே. சார் இதுக்கு டைரக்டா வந்தா இவ்வளவு கிளாரிட்டி இருக்கா சார்? கரெக்டா இல்லையா? இது உனக்கு அந்த என்ன கீவேர்ட்ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதி இருக்கேன். பட் கீவேர்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு நேரம் பேசி இருக்கேன் பா. ஹலோ சார். No faculty in the entire south, north, east, west will be having this much explanation for these chapters. நீ நெட்ல செக் பண்ணலாம், எங்க வேணா சர்ச் பண்ணலாம். நான் சர்ச் பண்ணேன் இல்ல அதனால தான். A treaty should be interpreted in a manner to have effect rather than make it what? Void. Principle of effectiveness. Principle of contemporanea expositio. Treaty terms are normally to be interpreted on the basis of their meaning at the time the treaty was what? But this is not a universal principle. Liberal construction is a general principle of construction with respect to treaties that shall be liberally construed so as to carry out the apparent intention of the integrated approach. Any provision should not be interpreted in what? Isolation. Rather, the entire treaty should be read as a whole to arrive at its object and reasonableness and consistency. Treaties should be given an interpretation in which the reasonable meaning of words and phrases is preferred and which a consistent meaning is given to different portion of the what? Instruments. Clear, Appa? Yes, sir. What are the extrinsic aid to interpretation of tax treaty? Provisions in parallel in a treaty. Or international articles, essay or reports you can use. Protocol you can use. Preamble you can use. And map you can use. Map is more authentic. Okay, va? Map is more authentic. Are you all really with me? Yes, sir. I'm moving into the next one. Commentaries on OECD or UN models and their importance. Commentary irukku எப்படி ரவி சாஸ்திரி commentary சொல்றாரோ அதே மாதிரி we have understood that various DTA க்கு என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா commentary கொடுத்திருப்பாங்க. There are two model convention. யாரெல்லாம்? OECD model convention and the OECD model was framed by members from the என்ன country? We already understood, man. Yes, sir. It give importance to the dash based taxation. Here you should be conceptually understand. OECD என்னது? மாடல் என்டர் பண்ணீங்கன்னா country of residence-ல தான் எல்லா டாக்ஸும் வாங்கணும். சோர்ஸ் வாங்குறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை. சோர்ஸ் கண்ட்ரிக்கு வாங்குறதுக்கு என்ன மாடல்ல? எந்த கண்ட்ரியில நீ global income is taxable in the country of residence. இதுல என்ன மாடல்? என்ன மாடல்? The logic is both people are developed country. So the other developed country are not, sir, needing the tax. அவ இத நம்பி கிடையாதுப்பா. அதனால அவனுக்கு டாக்ஸ் கிடைக்கலங்கிறதுனால அவன் வந்து கோவப்பட போறதோ வருத்தப்பட போறதோ இல்லை. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் யாரு? அப்ப OECD மாடல் என்ன சொல்றாங்கன்னா we have to tax it based on but UN United Nation பேர் என்ன? அப்ப யூனிட்டி வேணும் இல்லையா? Model convention represent a compromise between the developing country and what? UN model focus on என்ன based taxation. Very good, congratulations. இங்க source தான் முக்கியம். அதுல நம்ம residence முக்கியம் இல்ல. சண்டை எப்படின்னு புரியுதா? The OECD or என்ன model? Convention provide template. It's a template. Yesterday itself I told, hello sir, to the tax administrations for negotiating the treaty. There are commentaries annexed to the model convention which help in interpreting the OECD model commentaries represent the view of member of what? OECD. From different countries. The UN model commentaries represent the views of group of what? From different country who represent in their inner capacity. Therefore, commentaries are one of the important rules of interpretation of tax treaties. இந்த OECD மாடலுக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆர்டிகிள் இப்படி பற்றி பேசுது, இது இதெல்லாம் தான் பேசுது, இது இதெல்லாம் பேசலை அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி மாடல். So that commentaries are also one of the source of interpretation of law. View expressed in the commentaries carry an authority or court சொல்ற மாதிரி. However, the same are not binding on the country even where the country are signatory to the convention. அதெல்லாம் பைண்டிங் கிடையாது. அந்த கமெண்ட்ரியில் சொல்றதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை, அதெல்லாம் இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம்.
அதோட விட்டுரு. This is due to the fact that actual treaties may be different from the என்ன convention. ஏன்னா மாடல் கன்வென்ஷன்னா ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும்தான். ஆனால் அதுதான் ஆக்சுவல் ட்ரீட்டியை ஃபைனலைஸ் ஆகணும்னு என்ன இல்லை, அது ஒரு ஃபார்மேட். அதுக்கப்புறம் நீ 4 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுவேன், 3 பாயிண்ட் டிலீட் பண்ணுவேன், ஒரு எஸ்ஸாவது போர்டு. அப்போ அந்த ஒரிஜினல் கமெண்ட்ரி அப்படியே அடாப்ட் பண்ண முடியாது. வேர் கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட் அடாப்ட் த டெக்ஸ்ட் ஆஃப் வாட் ஆர்டிகல் as per என்ன மாடல் ஆர் வித்தவுட் எனி சேஞ்ச். ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை, அப்படியே எடுத்தோம், அப்படியே கட் பேஸ்ட். Reliance can be placed on the model commentaries for interpreting the tax treaty. அப்படினா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கமெண்ட்ரியை என்ன பண்ணிக்கலாம், யூட்டிலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். இந்த அசாதி பச்சாவோ ஆந்தோலன் கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் has made reference to என்ன கன்வென்ஷன் while interpreting terms used in the DTA, right? The last source, sir, is the foreign court decision. Not last, the second last foreign court decision. எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டோ, அதே மாதிரி foreign court judgment is also important to interpret a treaty. So tax treaties may be interpreted differently by any country. A treaty signed between country what and what may be interpreted by court of what and what differently. கண்டிப்பா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்று ஒரு மாதிரி சொல்லும் சார், இனி வேற ஏதாவது கண்ட்ரியோட கோர்ட் வேற மாதிரி சொல்லும். Therefore there may be no harmonization in the interpretation of any treaty. சண்டை தான் வரும். கரெக்டா? A same income may be classified as royalty by one country and business income by another country. கண்டிப்பா ஒருத்தர் சொல்லுவா royalty வந்து என்ன இன்கம்னு, business income, இன்னொருத்தர் சொல்லுவா royaltyன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? Therefore reliance on foreign court ruling may result in என்ன interpretation, harmonization, சமாதானம் சாந்தி வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு. In many of the ruling Indian court have referred to the என்ன court cases for interpretation of என்ன provision. In Visakhapatnam Port Trust case law, the Andhra Pradesh High Court observed that in view of the standard OECD model which has been used in the various, a new area of genuine international tax law is now in the process of what? Any person interpreting a tax treaty must now consider decisions and ruling in a way relating to similar treaties. அது இல்லாமல் வரும் நம்மளை மட்டும் என்ன சார் jurisdictional domestic இந்தியா மட்டும் பார்த்து என்ன முடிவு பண்ணக்கூடாது, internationally எப்படி என்ன terms and condition போகுதுன்னு பார்க்கணும். The maintenance of uniformity in the interpretation of rule after its international adoption is just as important as the initial removal of what? Divergences. Therefore the judgment rendered by court in any country or ruling given over by the tax authority would be, so that is also one of the external aid to interpret the treaties. இப்போ 6 படிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Number 1, number 1, provisions of parallel tax treaty. Number 2, international article essay reports. Number 3, protocols. Number 4, preamble. Number 5, map. Number 6, yes, commentaries on OECD or UN model and their importance. Number 7, foreign court decision. Right? So the last one, man. In the undernoted cases, foreign court case have been extensively been quoted for interpretation of any treaty. இந்த கேஸ் லா எல்லாமே டிசைட் பண்ணும்போது ஃபாரின் கோர்ட்டோட டிசிஷனை வச்சு தான் நம்ம கேஸ் லா டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். லைக் என்ன சார், அசாதி பச்சாவோ ஆந்தோலன், விசாகப்பட்டினம் போர்ட் ட்ரஸ்ட்டு, அப்துல் ரசாக்கு. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? The last one, the last external aid is ambulatory or static approach. They may ask, what is the difference between ambulatory or static? Na ஒரே இடத்துல நிற்கிறது. ஆம்புலேட்டரினா சேஞ்ச் ஆகாது. ஆம்புலன்ஸ் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் இல்லையா? கரெக்டா? மீனிங் ஆஃப் அ டேர்ம் நாட் டிஃபைன் இன் ட்ரீட்டி ஆஸ் ஃபார் த டொமஸ்டிக் லா. சார் இப்போ ஒரு டேர்ம் இருக்கு டிடிஏல, ஆனால் அது வந்து அங்கே என்ன பண்ணலை, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. எங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை? ட்ரீட்டியில். அப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து டொமஸ்டிக் லால என்ன மீனிங் இருக்கோ அந்த மீனிங் எடுக்க போறோம் நம்ம. ஓகேவா? அப்போ உனக்கு 2 அப்ரோச்ல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஒன்று ஸ்டாட்டிக் அப்ரோச்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், இல்லைனா ஸ்டாட்டிக் அப்ரோச்னா மீனிங் அட் த டைம் when the treaty was what? ஸ்டாட்டிக்னா அங்கே அப்படி ஸ்டாச்சு மாதிரி நிற்க, ஸ்டாச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்கேயே நிற்கிறது. அப்போ ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுவோம், கண்டெம்பரரியா எக்ஸ்போசிட்டோ. ட்ரீட்டி சைன் பண்ணும்போது என்ன மீனிங் இருந்துச்சோ அதை வச்சு இன்டர்பிரேட் பண்றது தான் ஸ்டாட்டிக். Ambulatory approach means meaning at the time of application of the what? இன்னைக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன மீனிங் இருக்கோ அதை வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணு. இவ்வளவுதான் சார் இருக்கு. Are you really with me? International tax law get updated from time to time to keep up with the development in the society and the technology. கண்டிப்பா இல்லையா? Over the years OECD and what?
I've come up with different version of commentaries. Similarly, even the domestic law also amended from அதான் அவங்களோட வேலையை வருஷம் வருஷம் அமெண்ட் பண்ணி வைக்கிறது. The tax treaty make a reference to the domestic tax law for the terms not defined under the what. So if any term has been used in the treaty, you have to strictly interpret based on that term. If a term has not been explained in the treaty, you have to use the meaning of the term what is there in the domestic law. Correct? Therefore, whenever a reference is made in a treaty to the provisions of what? Or to the model commentary for assigning meaning to any term, question often arises what meaning to be assigned to the said term. The one which prevailed on the date of signing a treaty or one prevailing on the date of application of tax treaty. So there are two views on the subject. One is static view and what? Ambulatory view. Clarity pa? So for term இருக்கு அது எங்க சொல்லிருக்காங்க? ட்ரீட்டில. ஆனா அதோட டெஃபினிஷன் ட்ரீட்டில சொல்லல. அப்ப அதுக்கு நீ எந்த டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ண போற? டொமஸ்டிக் லாவோட டெஃபினிஷன். ஒத்துக்கற நீ? டொமஸ்டிக் லாவோட டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது டவுட் வருது நமக்கு. சார் whether treaty enter பண்ற அன்னைக்கு இருக்கிற வேர்டிங் மீனிங் யூஸ் பண்ணுமா, அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணா, இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணா, all model commentaries including the technical explanation on என்ன tax convention including US சேர்த்து மூணு இருக்கு இல்லையா, OECD இருக்கு, UN இருக்கு, US இருக்கு. கரெக்ட்டா? tax convention favor என்ன approach? எல்லாரும் என்ன approach? சோறு சாப்பிடுறவங்க ambulatory தான் சொல்லுவாங்க. அதனால தானே contemporary expectation is not practically acceptable. So no. Yes sir. However, with one caution, that is ambulatory approach cannot be applied when there is radical amendment in the NL law, thereby changing the sum and substance of the term. Sir, அன்னைக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு இருக்க டேர்மே வேற சார். நீ டேர்மோட மீனிங்கே டொமஸ்டிக் லால மாறிச்சு அப்படினா அந்த டேர்ம் என்ன பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. Are you really with me? Therefore, the current position under the NL law or the latest version of the commentary should be resorted to NSR if that interpretation provides a suitable meaning of the term and clarify the term in a way. அப்ப அமெண்ட்மெண்ட் எதுவும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு என்ன மீனிங் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோ, அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அது எடுக்கக்கூடாது. This is due to the fact that such an interpretation has been introduced under the model commentary because of lack of what? At the earlier point in time, கண்டிப்பா முன்னாடி கிளாரிட்டி இல்லாததுனால தான் இப்போ கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்கான். அப்போ இப்போ கமெண்ட்ரியில் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங் இருக்கோ அந்த வார்த்தையை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ தேர்ஃபோர் ஈவன் இஃப் த ட்ரீட்டி வுட் பி பேஸ்ட் ஆன் வாட் மாடல், ஸ்டில் த மீனிங் அண்டர் 2017 கேன் பி ரிசார்ட்டட் டு தட் இஃப் மீனிங் ப்ரொவைட்ஸ் அ டேஷ் கிளாரிட்டி அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் த கிளாரிட்டி நேச்சர். ஹவர் இஃப் த மீனிங் ஆஃப் டேர்ம் சேஞ்சஸ் ஆல் டுகெதர் தென் த மீனிங் அட் த டைம் வென் த ட்ரீட்டி வாஸ் சைன்ட் ஷுட் பி ரிசார்ட் டு. ரைட்டா? அப்ப எந்த சேஞ்சும் இல்லைனா இப்ப இருக்கிற மீனிங் எடுத்துக்கலாம். என்ன இருக்குனா என்டர் பண்ணும்போது என்னவோ அதை எடுத்துக்கணும். Sir, these are the question. Now you read the book back question. Sir, as a teacher, I recommend you to study the book back of this chapter. Hello? Yes, sir. What do you mean by double taxation? Same income is taxed in two countries. Correct? We are having two types of double taxation. Number one, jurisdictional double taxation and discuss the connecting factors. There are two factors which are connecting, a residence link and source link, which lead to double taxation. These are the two links which will lead. In addition to allocating the taxing right and elimination of double taxation, there are various other important considerations while entering into tax treaty. There are 5 things are there. Yes sir. What is general rule of interpretation under Vienna Convention of law of treaty? Fifth question we have already explained. These are the 5 questions, my dear lovable students. With this we can say that we are through with the interpretation of tax treaties. Right? We are having 3 chapters. Number 1, application and interpretation of tax treaty. Fundamental of BEPS, overview of. Now from tomorrow onwards at the same time we'll be doing BEPS and overview of model tax convention, because nearly 32 clauses are there in overview of model tax conventions. We can't do all in one stretch. Hello sir. So we'll be doing at least 5 clauses per day. For 5 we'll be doing the இப்படிதான் போகுது. Already நான் நேத்தே சொல்லிட்டேன். What is article number 1? Persons covered. Article number 2, taxes covered. Article number 3, general definition. Article number 4, article number 5. Article number 6, income from. Article number 7, article number 8,
Article number 9. Article number 10. Article number 11. Article number 12. Article number 13. Article number 14. Independent personal services. Article number 15. Article number 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23A. 23B. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. This we can't do at one stretch, but this is very easy. Whatever time we have taken for the application and interpretation of tax treaty, அதோட 50% time போதும் இந்த சாப்டர் மொத்தமா கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. Hello sir. Yes sir. Very easy. So we'll minimum do 5 classes, 5 articles a day, which we can stretch maximum 7. And at the parallel time we'll be doing the OECD because 15 sir action plans are there in OECD. And they will be asking straight away one of the action plan. Right, what is action plan number 5 of the BEPS? That's it, 5 mark. Game over. Hello? Yes, so, we'll be doing together here and there, revise these 3 chapters, which will be having a great weightage. What I have planned is, don't pressure me, I will not also pressure you. For the next 10 days, that's what I said. For minimum 7 days, maximum 10 days, we'll be doing the 10 topics. And evening we'll be doing questions of the assessment, whatever we have completed. So, by next 10 days we'll be completing the NSR portions of direct tax and we'll be doing lot of questions from direct tax. Are you all really with me? Yes. We can add from various entities, computation of total income, TDS, all the hit areas, amendment once again, everything we'll be doing. Now focus on what I am doing, follow. If you are in online and enjoying and if you are feeling this as very useful for you, share your happiness. That is a acknowledgement that ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பயம் ஏன்னா இங்கே ஒரு 200 பேர் மூஞ்சியில் நேராக பார்த்துட்டு எல்லாரும் பார்க்குறாங்களா இல்லையா எல்லாரும் படிக்கிறாங்களா இல்லையா சர்க்கிள் இருக்கா இல்லையா because I am not a person who used to take class in online and all. I am a person who used to take at face to face. Sir, thank you sir. Sir, I am following sir. I completed sir. அப்படின்னு ஒன்று போடும்போது இப்போ வியூஸ் வரதில் எல்லாரும் பார்க்குறானா இல்லையா ஃபுல்லாக பார்த்தானா நமக்கு தெரியாதுல்ல. Just to ensure that as a ஒரு டீச்சர் ஜென்ரலாக ஒரு கவலை உனக்காக நான் வந்து ஃபாஸ்டிங் டைமில் இது தியரி தான் ஃபுல்லாக உனக்கு எடுக்கிறேன் இது இப்போ நான் சொல்லலைன்னா நீ விட்டுரு தான் போகணும் வாய்ப்பே இல்லை சான்ஸே இல்லை வர நீ படிச்சதெல்லாம் புரிய போது போ MFN கிளாஸ் என்ன சொல்ல போதுன்னு வாய்ப்பே இல்லை சான்ஸே இல்லை இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஸோ அப்போ நீ ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் என்ன சார் மெசேஜ் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் சார் அப்படிங்கிறது என்னவோ உன்னோட இங்கிலீஷில் என்னவோ ஒன்று இங்கிலீஷ் நான் சொல்லலை it gives me a satisfaction that my students are studying, study happily, study daily. I will be here for morning and evening. We'll be completing this 10 topics within the 10 days, my dear lovable students. So we'll meet today evening to discuss next 20 questions of assessment procedure. Till that